démocratie min be Gambia kono ni momo den ka si ye Gambia den la ko cika yaadi ite Mario la ani mansa kunda tema iko ba dilela tubabol le yafo ko justice delay is justice denial kiti o kiti ni aje ya tardendi aka ke kitol ti mi yalo abukalla ban toñaka alingan hakilo alinga tu jambake kalon ko Gambia sanji mu wannen fula Gambia loyal al manke fenti al boka case win no ni ya jamme malafa ali case me win so woto alin kana songa la kotenke president do fanan kana mi yalon ko amanke fenti nga bonde nga ke fenti president mol kasi ikafo mol yeko musu kotol ibe sirin Angleterre musu kotol ibe sirin America musu ke kotol ibe sirin Angleterre ke kotol ibe sirin America anin dulalto ikalo ikafo mol yeko Adama Barrow ay freedom of speech di alla na tata Gambia al sife offending fo alina banko tuje al kana na banko dunde fitino ko ñi mo sifal de a totally failure so lom ñi mol leti millialon ko itel ibe tubabu du jamfang ni tate la bun kono do ko dulato kam bindana ya ke tubabol ye bar hani tubabol fam ila politiko ibuke dabula je tubabol la man sakunda ka tama nyami e man fe ofendil loje hani gambian kol membe Gambia wolle la fahamuro wartete itebet sirin tubab banko min ni te kasi Adama Barrow mi yalon ko ama fam bondino Angleterre kon Adama Barrow mi yalon ko dula mi yalon ko mol ka tama Angleterre kon montro meniti tansaba Adama Barrow ka tama montro wati saba anim fen Adama Barrow mi yalon ko biri molbe nyen kelo keka a borta adunta Ousainou tabulo kon molbe kelo keka bi wo Adama Barrow atel kana alkafo le ko untele ko Adama Barrow le freedom odinte la pour untel kadi Adama Barrow ma any freedom di montella solo sandeñol solo kurmañol deda haydra ñañol Ousmane Korosi señol ñi le fonko dintel la freedom odintel Adama Barrow ma any freedom di molla ja molle Adama Barrow bondi amanke fenti molli ake fenti mo ma long molli ya bondi ya cika dunia ya long wota alkana mol batandi ja wokuma furim folla bari mbe min fola Gambia loyal ye Gambia ba association mo mondi nombang case be bulu Gambia kon wallahi altili Gambia dingol tem al ya long ko dingol le bal bulu ni mari yo mu musoti kar kononto si foddindin bita fo sanji tan anin say iba topotol wodindin ite naje moyo muta bala firin kono ka samba mile 2 ni te dingolon woti iba mira la nyadi bari mbe time di la Gambia Supreme Court la mbe loi fa sala nga jube High Court ibe kala nyamin ni moke mbe min kala Gambia nol mbe mune kala mbe finti la nan nim fintita in our large numbers kar wokay o loku nga finti si lokam même fan because President Barrow alafta luwata la ka chapia bulo kono auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum mbadi Gambian kol mbal be konton na al tolnal konton la al nal badi malom Sirif Cissé operation 3 years jotna executive member kin sport la nyaton kaya koto mbafala le na banko Gambia alama ale kayro jindi je ani momondi yalon ko lafta fitino jindi la Gambia kono ani momondi yalon ko ilafta Gambia dingal nakarla alama ale Mario Tenkeren Gambia kono Gambian kol mbengaje President Barrow anala mol minketa Ousmane Soti Yankuba Sonko ani Mamour Job ye Gambia la luwata ya chapi fambulu ilafta Gambia dingal ke noto adiyate tele nyamenge bari mbe min folale kunun aliyaje na mol tata courthouse nyinkito be naliyajube atata nata ebe muneke kam pourka tel Gambia dingal kal silandi alla nyanto alkana kele aliyetel bula ilaftan na banko la nafulo ilaftan na banko ilaftan tamandi la nyamen kan torandi aliyetel bula ye continue wala so woto Gambia dingol mbe men folale alinga wato di nyin jojo la ngajube ebe kala Supreme Court nyaadile ngajube ebe munekela because muneketa kunun niajube isi mola belo isa appeal no le verbally isa appeal no le writtenly bari ngamoy jojo nyin ay mune fo wolam nyinti ko inyanta safelale anno ngamoy jojo nyin e ko musolam
si yamaro min di rek e Gambia Loyal Gambia Bar Association momondi yalonko itebe Gambia dingal tema pour ka tilen Gambia dingal dammangal tema o Gambia dingal ne mansakunda tema e Mario nyante ye hakilotu bake wuluwo ate mu fenneti min yalonko musol ite laka wuluwo la demi long andu musol nintel dunta kuwo kono musol ka ademi fil nyamin wala ka siya dina kewol ka faal ka fil nyamin so woto musu ite ya lonko ye dingo samba mile 2 e dingo be laari mile 2 wo dingo ando abe laari mile 2 dalilo minkan ite ya lonko wo manke toñaati ya landi mile 2 dalilo minna ite ya lonko nyillo molti million ko in inspector general of police sita nyillo molti ko million in minister of interior sita nyillo molti ko million ko in Usman So sita sita ka kuolfo ye mol convince ka fo ko al kana demonstration okay on the 19 ala bula fo on the 26 mbe pameto di lalla ale finti andumbal protect la ñing mo sabol mi ngeto foten ñing mo kilengal la police maralo koto wo mo kilengal ngaaje ko Joshua Boysol wulita inate dunta police sol kono biri dunta police sol kono ebe operation 3 years jotna attaque wo boys kilengal Joshua wo le moto singal mala siloka instead of mol mi ye moto singal mala siloka yeta yewol muta ke arrest wolete la mile 2 mol mi yalon ko itel fangal ye pamito di wolle la muruta nan kana ka nyapi wo mol dol ka bala firin kon so wotambe mi yitandi la Gambia dingal la jam anin loyal anin jojol mil bebe Gambia alingan hakilotu bake sanji muwannim fula Gambia jojol manke fenti Gambia loyal manke fenti albuka kito win albuka win mun dalila la kan because mercenary joji sol andun te sonna mercenary joji si ala Gambia kotenke demokrasi min be Gambia kon nim momo ndinka si aliyajele non telbe men ke kam bantala bankol ka mbe bantala banko mol nge safele ka video be compile ke chika ke dila Adama Barrow bring asita lungu mena birabe campagnola ay kumol min befo fo lungu mena gagneta fo mbe bi min to aka kumol min fo 5000 befo birkama abe nge be compile nge di bantala banko la mol kalon ko ntel Gambia fo mune fo dam ko lebe mol no baba fo mune be mol no so we want to know yaji so barintel mo mondi be sirin Gambia ya mutako itela diamo itela kamol silandi wala ba ke nentel ngande ibe fanne nene ha so woto mbe min folale al ku kendo ke momo ndi yalan ko be mansa kunda do kol ku kendo ke momo ndi yalan ko mu jojoti ku kendo ke momo ndi yalan ko imu isi alfati mako alfa ni malla fi dindengal ye doya mako alfa so woto mbe min fola Gambian ko le wolom nyenti ko alin kana song talata nala al finti mo min finti tanyinto way siya talata tambila e kunun aramiso mo min finti ta kunun lafta nyin talato min kada mo way finti ka tambiwon nge jube na loyal ko ngabula luwa noma ali ngabula luwa noma nga jube no fengeta luwa dole ben tele bulu fana mi yalon ko way sembo din tella manyanna pamito fanga tala Gambia man sakunda bulu nga finti ngata domon sesolon yaje mbe wakilla munel Adama Barrow ay mol muta ay mol bute Adama Barrow ay mol muta ay mol soron Adama Barrow ay muta ay mol fa because ay nyine long mo emil long akabara wol bawo ako ay adingle sacrifice nyim pala sol ay wala fo mol so momi ya ding sacrifice ate korla ka ku ko tanke modol woto bar Gambian kol nding man silang wala kamol muta kan soron nim man silang kamol muta kam bute nim man silang kamol muta kam fa wallahi sai na banko be kala Singapore sai na banko abe tambila vision 2020 la ni ngoke bar nin silanta yaje wolum fang nyatara al continental no montro wati kilinu rek albe nyimol albe overcome la yaji bari e Gambian kol fonga silinga bula Gambian kol fonga lo nga tonya fasa kaje ko e Adama Barrow abe mento nga bondato nimma bondato karambali buka banku samba no mol buka banko samba no million ko imansil isil i hanita alala so woto mbafulale ko albesi nimbe fintila ND mbafulale ko alfintina ni lunkari nga domon session start ni dom because sai ibe mol provocan
president baro alafta ay luata ka chape abulo kono mo dantal ba mako ka Mamour Diop ñol Ousmane Sow ñol ani Yankuba Sonko ñol because mu nekata ñil itambita man sakunda min kono niaje la place ol futata fo ñin dulato ye Gambia dingol jelebe faaka iman diam ye Gambia dingol jelebe buute ka iman fenkeje ye Gambia dingol jelebe soron ka iman fen laban akete bulu fenneti hani yake mola itel ikate la le sino so woto be min fo la Gambia dingole alinga pare alin kana son ñing operation triés jotna moya fa Gambia kon alin kana songal bari mbal dani la albe tenku nga jube jojol ibe kele nyami because kuno min keta courthouse mistake ole keta so wo mistake o ñing abuka baye nin ko wolbe keka alin nga singa jojol jube be nin ngaje ko ñing jojol de ibe min kekan amanke banko la nyaato tati o ifanal ilaftala la president no laka banko dengol fanan telefona nga sembe kilin ne soto o sembo mumunete section 25D of our constitution loku wol lokum nka finti siloka nga banko dulal be muta mbole mutala Adama Barrow kama yayi niwo ke masa kundala kamuneke atenyanta concentrate la minka ibuko keno so ibaje la sai itelka concentrate muneka wolon pour fitino ibo tankandi la nyami so wo fitina tankando wo ka banko nyin sai ndi komal so banku dengal be pasilale sai banku dengal pasita Adama Barrow la mantar fiala ninga domon sesolo lo nyoka ha jumakun saba jumakun nani Gambian ko mbaje la bari ntel ba bekel andin Gambia la loi ko wala mi ñenti ko jumaku mo le finti after juma sali ko la mo le finti nga dulal be muta basen ko le yake base e CRR ko le yake makati ani like safo bansang ani makati anda how to call it North Bank yake kerwan nga tala dula be to jaran ko le yake masa konko ani jara soma nga tala kombon ko be nga finti banyolun ko mo be finti yaje ni mo man pare atodum ay tarika kendo soto legacy kendo soto alinga ma koy kala legacy katinya Adama Barrow aman ku kendo long aman pare ka ku kendo ke woto aman jare pour moya ma koy pour ay tarika kendo soto because muneketa Gambian ko Adama Barrow min soto Gambia din ne ta soto la nyin dunia ko non tele nga faali Gambia bari amma long palaso men babul palaso nyina kuma ya mumunet nyina ke den tela ko ke de men because muna ke den na ko ke de nimbe diamula nka kuma kangal men fo nka be base anin Gambia la luwale ka nka mek so la ko nyil ibe hamere sirif sisi kamale pour kan sindi dula kilinto bari nsi kumo fo mi yalan ko tonya ne dingolo andu ni samba any court of law ite fe ofendi nola fo ni samba fon koto de mercenary George Solia wol donne ba fenkele la hagi jammela time aka minke itele ya gagné bari mbe soro na sembo bentel lebu so woto mbe min fala Gambia dingale ali nga pare nga jube ñin jojoli be kala ñami nin jojol ni ngaje ko ila kuoma mol ñabo ibe minke ka ali nga finti nga continue na domol seso ali kana song moy ñing operation 3 years turo fa mol bul so Adama Barrow na la mansa kunde be muneke ka eventel la provoka ka mol fenke pour mol e finti ka kuke andon ibo soto lali because iba soto la nyaadile na mol ibe toñin kan toñindiro la miyalon ka warata andum mbe min fola United Nation ye anin ECOWAS anin atodum tango itelle sita ye mol nin Adama Barrow la mol sindi itelle sita bi ibebe deri ni atarnu ye presola Adama Barrow ka yayi tandala ko atelle pamito dinyil tombi ye nyim mol bula bari yalon kam min fo Gambian ko le alingan hakkilotu bake international organizational dunia kono kelo dol tambita dunia kono ite leya kendi because muneketa wo bankol to wo kelol keta dami mafo wole be ke kan Gambia bari ikaw nyi international organizational je nyin kafol e kamuneke itel katar larim president no ka mi alon ko abe sirin wo banko ka because muneketa wo president no ka kodol le dila itel ikela dimbayal balundi wala wo mankela doku la man la doku joti so woto mbe min fola European Union la fonkoe mi ala be siri lajo mbe min fola ECOWAS la kuntiyo mi ala be siri Gambia ani United Nation ani tango ye diamu Adama Barrow moli e carte o fay Adama Barrow sanji sabal albe olon andum atel kilingal atel nen Adama Barrow sindi al diamu tan nen Adama Barrow tema atel kilingal Adama Barrow felenti anata nga sartol millande pour ka pamitoke Adama Barrow ya tinya mo manna tango mamoy hanisa ya kondem
atodum ECOWAS the same thing mamo ya condemn for janning on the 19 fonkoɓe sila e wulta ye statement o mi yalan ko ka Gambia dengol silandi aliyamira mole be Gambia dengol silandi no la say kasi ntel bijanne no kalo Gambia koma andum be continue la kalo Gambia koma mo mondi lafta lola Adama Barrow koma mbe Mario expose la Gambia dingolo muitiba international molo muitiba mbe Mario expose la because muneketa al tentel la banko al tadundi la kelo kono al yemuru al yeta sial la bankol kan al ye Gambia to fitino kono so woton tel Gambiankol ngalo nembe munekela ngalo ne la vitamine Adama manke fenti kunu nga bondi nga ke fenti bi wotina kala mol kunto dictator among any freedom dintel ntel fangal la na freedom o kele ntel letata exile yentel le fa yentel le sene yentel le bayo yandi so Adama Barrow among any punishment soto Yaya Jammeh la time kono few fendi ne mankal sakala family abe daring abala hajol topotoka ha ta kodol ta mol bulu ni UDP bita dami ay woko do ci ka di mol that's the only job abe men keka so woton be men fola Gambian kole alinga lo nyo koma alin kana song Adama Barrow lafta mina pour ka operation 3 years jotna dendi nal sonta aya dendi atel Gambian kol wallahi albafala nyeko ngamen fale tonyalo dictator fo mole lo ye balangala Adama du mu dictator ti Adama mu dictatorol ti bi Adama asi ko jar ni mansaya a jareta ko bel oton bal be tentula bal be jayla mba fulale ko ali fintinan nyin talato min kana ay siya mole tambe nyina nin iman kuke mi yalon ko ay mol nyabo mina mu nekela rek nga domon saison doke ye mol arrest yaje nibe mol arrest la say alin kana so ay ke mo keme ke mol e bolle arrest la mba kala wonyal ha ka demonstration ñi ka janjende Gambia dula beto woto alnal badi malom Serif Cissé operation 3 years jotna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cibakulo Fans Club mbal mume kontonna mbal jala mbal nimbaro la bake APRC KB for radio mbal mume kontonna mbal jayla mbal nimbaro la bake be momo dum kontonna mi yalon ko no Gambia din kendo long ando lafa Gambia la anda nyama fenjana man to nyati mba kontonna bake Cheikh Professor Dr Alhaji Yahya AJJ Jammeh babili mansa mba kontonna mba jayla mba nimbaro la bake mba folale ko Chuma Mubarak na executive fo fanam be konton na bake mbe jayla ibe daming alma ale kairo ke be APRC dingolu banko dingol mbe nga jelo kunun TRRC ye bakawsu fofonale nati wala benun ala theater play kan TRRC Gambia fo nga hanyi nga tonya fo nyoy fo nga hanyi nga denkane alama nga tonya fo nyoy because bi na traita ko ite ala lonne kila lonne ande kasale kasun ika jakobo wota inyanta ke multimi yalon ke nyanta ka toñale fasa ba kawsu theater la lon comedian lon because aka mum fu ato amantara to ba kawsu abe mollo mu yalon ko fa war fa tandole ka diay faytandi molon akala fle moli aji abe ko wala be activité to akala fle moli alon ko to nyalon ba kawsi le kama manten o hadama den sifalon natara afanke mole lonnalti lonnal bi jam yalon ko wole fahamlu ko katamba fonti natara afanke kele bi jam yalon ko ba nyatare si nyatan ni fula woto Gambia fo nga to nya fonu nyoya ñing ko commencé dana mun tole fo jolale wulte ba kawse nemba fo sido le wulte ba kawse nemba hani hanna trebe ka wandole e ka fole kala Allah ka rasul ala ko kila ko e kan ibulo tilimo le nyaati limo le ya fu kare ñi si kari tenin o mambetiya ni be ka wandoke nam nka ka wandi la mo janne ka wandoke e bika moto kumandi bika siyo to kumandi so why ba kawsu be lola ka siyo kumandi fa ka fo mole ñi ne bi dum na jahannaba ni ñi ne bi ta aljanna who is ba kawsu juma lon ba kawsu ko woto ba kawsu man tara to nya kan wolo anata foko
ate ala problème ni ñunu wato mo nawi place ngini ka pour que islamic ama supreme islamic council la ngaton ko wa ba ka so hanna tar gambe no le nyamata ite kala supreme islamic council la ngaton ko because mu neketa ite molti mu yalon ko ye daji ko le bondi ye ngay bole bondi dunia be nyala mol yalon ko definitely ñim manke molti mu yalon ko wala se gambia supreme islamic council sambano nyaato because ima quality soto ando leadership manke ko ka fo karango wala nengola harje hani leadership ka quality de stomi yalon ko definitely ni mole je mol kalon ko definitely ñim leader wala ñim mansalti ñim se place o sambano but bakaw si te manke o mo sifati because mo mun kalo kala alfal neng ala ustazo mu yakarande o mun kawol neng mo mi yalon ko tribalism be fare a jato ko no teb o mo manke leadati andu bakaw si yoku jamale fon during the political impasse fana ka fay ka safo be sare mo nan to la supreme islamic council wol seke kortelati yaajele ala yi daji ko fon bondi itela fo ntema fo itela ko itela safe sare pour jamebo bote itemi hasidi bald kawsu fofona itemi hasidi bald kafo ha lugo min nebe fenka ite ye mantale ite mori bald oh baka so definitely you are a comedian very a big comedian as well baka so wado mun nay kasi ka jolal neng fo jamme e commandi baka so muna na wolu nga taman itama yema ibe sirin damin no muna ne man disappear andi ko be sunde ne fay ka jiyome na tara to nya to ite mu mbon balde ite to nya ka fo mu baka so mi wali muna na wolu nga ima yema fania sabo mu mbela ite theater la ba ite fa nga meneni combination okay ni kitabu fa nga be diala baka be kala one of the best drama ite ban correct so bi gambia albe yajele ikanyi hasidol mu commandina bi koy ka wolle londe mole nyaato TRRC sa biyo sa mo nekeda sa dina nyaat non ko li ko le commandi way me commandi fenka na manke pour ka jamitinya ñi la agenda ba kaw su be wala kono ani digal la mol be wala kono ani airport la am president woni mo mbejana am astafur airport la imamol ma something haidara yol be commandi pour ya jamme kele wala tol man atol te ya jamme kele no because ya jamme ay munki atol make ay munki alla la silo moti je mu yo tariko soto gambia ko je yes na len ko mandi dawo dan sal challenge ando nga proof landi atol ya tal na nga jibe jumal be tala to nyaka al man tara to nyaka bi al man tara to nyaka soma andal ne te tala to nyaka ko because atol faytandio anin fa warol drone na bla nyen ko gambia al nga to nya fono nyoy nyimmi kulte ko mu yanka me batan sanje mo nden fula jamme me da hado nyimol bul sanji mo fula jambe man kayro so dañi molbu because dol bije wolta telephone fo la bango ustazo mi yalla ko iko ustaz wala almamu yanko almam tribalism be fari jato ko no fo la bango fe malo be mo ne kala so ko kana man sele kande ale mo ne fo man sato ba kawsu ngeen ñini ka wala ale mo ne fo man sato woto te ka mun commande ka fete moro te 40 te mi ñini abe fania because ale mo follow fete ala lo ko mo follow le soki because jamme mo is very simple it's to free islamic council sembo be wolle bulu ni mo ko bi al ngasum atol ko haninte son nabi kadru ko ha makaman sun makani makasun tabi ntol mangena kasun bi asamolo nganta kaso wala ni makasal tabi ntol asamolo nganta kaso andum ali ajibe comme ni tata ajibe arafa mi kala am lum cleanati dunia be ko mona nan tol be ko so lum clean andu arjuma kilini muna nan beka arjumo sale arjuma kilini muna nan ni makanyole arjumo sale bi atol so malti aleta arjumo sale falbe jumo stola ni maka yake friday to ase ka saturday bawo nale nyi mentality wala le nyi concept soto ko ni nyi sunta bi tol mangana ka sumbi fa sama woto ni wol fo na friday sale bi akana friday sale bi ala sale asamo atol na figi ya tron kin drone ba hakilo kono fenten konante ani jahiliya ani hasidiya drone ba fala al sisoko way to nyale be laban momo ka lo ka faniya support momo ka lo ka hasidiya support yo ma khiyaba ala balan le nyakotole wala nan ka fo kari karantale ha ala la mo kendo ala la mo kono ala la be lon dal because atol al batar ka fen support na man ke faniyati al ko moto wol fal albe cha hanol atol malon fali ale mun chakas
ntolta spiala motina iba fole be gambe nol manipuler la motina iba fole be fania sembentu yala molkasi ngal jibe ndete wo entertain la hani mo kilinge akawsi hakilotu atol ustazo atol morol mun ka futa nyin tiaral si alal hakilotu bake katun ko bi natara alko jamme atol tonyele okay alnga ngilo nga jema damandi say fo jamme le kata la investigation okay killing molle bi jemun kata investigation mudan na ay be futala wolle fulol to fatol dabbale 40 ja fatol dammalo lon naltiba lon najel be gambe kono ja munan na wolbe mo problème so fatol mo dantan ne problème so ite ba kawsula imam babale ana dol ko don munan nal damma be problème so la because mun kata aliya fa wara mansalta adu mansale batole nyato hani allah subhanahu wa ta'ala kabra ka ama musa ki firaun ka ay mun fay isa bunya firawna la kafiriya be akay ko muy isa bunya alu ko momi ako al sahab isa bunya because of mansakelo je wo bunya kilo ngoni atol te jamme bunya la albe jamme hasidi yala biko alta bunya la mun keta woto alay mu fufa atole ko mo fango sokile woto albe kafiriya la kan woto nyin non toñati because jamme nene mallo ako gambe ngal kana salal kana sun hani anene mo fo ako ñun la sembo be ñun la bulu ñun supri islamic sun tolle ngi semben duya woto ni ko modi al sali fe ngo fe bije tolle tam ba ñinde lo hani tolte sallabi ha because jamme dabi jël because supri islamic sun APS wala jamme lo ha tolte sanna because mo nekata politico tatalia dundi aliya nyami dino kono because mo nekata alman jamme so ali oda party la oda political party so fe ngo fe mi ko supri islamic sun hanna trato nyala tol batala liya ke faniate ale modol convince pour wol kana songal wotal man trato nyaka nge ko to ma moy foy do ma foy ko do ma wo mun kalo ka fo ha imam fati ha jahiliya ni konnante le ba kono because of ba kawse mol mun soto ate mo soto faka lo teleto ka fo ha imam fati mo kurngolo banko amanko banko lansariote you see hani wo fongo lotala ala tribalism fongo tande dunia benyala mune wo kumo fongo sije woto atol mi tribalist ballet asa hako banya wala nasumta ni baydullah ya ma mol ka fole no akal nen but definitely most of these people they are tribalists billahi wallahi tallahi because kesi so bol fa waro seta iblis la siloro mo manya naka fa wara because idi fata ikete bade nyaabe be nyi be mo fata be bad lawol nyam ni jola fare ye fure nyaake ika fure ko nyam nya killing kasanke killing spray everything ye sika molle be sika le dundi kabro ko so jumale bi jam yano ke ika lanja si sole ka misil mol ko asuta mo sodo be mandi ko lan niya be jola lan do niya be fulo lan do be kasin ko lan be papelo pona lan do nyam way mun gena ko mat nga tonya londi nga dino londi bawo ni shahada ni nota kabra lota alay kuma mun fo sanji kili wuli wuli sanji wuli kili chemen saba o chemenani akoma woto wokumo bi muna natul ba kawso atol lonnal ko bi alay mun fo tolte sonna wala mbe o bondi la jele because mo nekata tribalism ni hasidia wala ba faral kono woto fonga lonu nga tonya fo ni atol almamul mun ka tarasiri woti ararsi alka fani ala semben bi alal hakilo to bak atol la responsibility nganta ka mol karande ka dawa jihad fi sabilillah ka mol kumandi tonya ka wa alkana mol kumandi fenna mi yalon ka bina fitno latla alkana kumol fo mi yalon ko sini so bani ndo ma be do kam wala alkana kuma fo mi yalon ka bina sonne mo wali on atlan damangol tema atol la responsibility ngata ka munda al mol natina al mol ken sunna nyol kan ali la silo tande nin kila la silo tande ñine nganta ka atol la responsibility bon nataje la ko ya rafan dungo almamu dol bi jam yalon ko almami tole bela bon idaji ko manke misil ma daji ko ti ñi non toñati kabrin sita fana nga kuwol jibe ndigal fana na mol na hanonge kambi ali la moy de ndigal la mol definitely wol sa fono kulubali ale be balo kono kadu goni ala nata ko kila sallallahu alaihi wasallam atalum kila ya follow di anda telebe kala la mawati
ande ata ko la kila te soto la kotek wallahi dino ñi timmatel al kana fentala jal kana fel la faje so munat nan digal la mol koy kana dino e kana fene la fa dino bi ti ñin tiara si koy ka wolle sembentu ya okay saying bi natural wol mol ñetule wala ye tujele yelo kuol ke yelaw ñin dina manel natinal mol kono at the end of the day how many people be wala convince la mun be don nay law dino ko ala la dino anin kila sunno sallallahu alaihi wasallam ay mun nadi yotuje so ye balo shaytan o taala woto moje lebe don naw kol kono hey nkana fo be tonya be tonya nak dal nga tonya fo no ñoy han dina tan tele ka president ngote mo moy dina nat mu yalon ko sinin soma be na sate tinya wala be future generation make sure matral ale mu fo nyenga ke as a president o nyaton ko because being nyaton ko ni fata ala be nyinin kalale nko nga hadama du nga banko mundila yela mo nyaton ko ya nyadila fo ya samba silolo ka fo me samba silolo ka fo ala tandila fo ma ala tande akam to ko kordatio bi ni be la korda kono ila dimbayal ye mara nyaonya ni fata ala be nyinin kale tele di ila dimbali ye mara nyadila astuma la president ite na banko mara nyadila falla fa president ka fa ha fe mo fendi ata mo yoke wodo na yoke yoman ke mate kisala ni ala mamante bangay jamme wala na ya stop ye jumo le ko mote sala jumo kono wala mundi ka fa ha nit ñi ndigal mundi ren to ngata ka balu wal na ko ha alta ka mota leta al mo fa al kana ñi kal ka alta ker andu already ala ko al ñi kal to kono bawo ndigal la di am te kan tolte sonna woto mi ka frial to manke dina kende to manke dino to mi yano ko mo ngata ka encourage la sate kon bi nga exemple o del bi inte kata sunna dum ko dum benna so korda kon mo donat na ka fo nyoko ha 5 o'clock ka kana sali 5 tuji isa si fitro ni sa fo sali ha hey mune be keri so ninte konta be sonna wala na korra ko wodon tami jank tami jank dankatolte dankato ha dron tante molt inte sonna wala ngamun tara dino kono be wala balonde la atole mun tara dino kono al nganta ko wala balonde bot alma mun tara dino kono al kana ikoy kana wala la fa dino kono jumala be sonna wala woto mansa kemu yala ka silata ala late sonna wala ndigal la moli mantara to nyakam bi mantara to nyakam sam andi nene mantara to nyakam fana so bi wol mo woni nyinti ara si kulo ikoy kana wo mol la sembentu ya because mo nekata tubabol le ko ala la mol tinya because dolma ya fi ya jamela sa mba tinya la pour mol sa kon wallahi billahi tallahi mol do bi ala tere malo di mo ike tinya di mol kala fi la wol nyam wala na ala ko to nyam de do wol trone ati killing tonya dron fonga lo nga tonya fono nyoy pour bi inte kari konna bi ni nga kari kon because wabe tonya la ka nga la fikar la katuma be wuliyal nga la fikar la basket tuba bolle ko ay nyinke wala ne insafal na lo mo ani o ke bal mun ka sije koy ka fani ala sebenti ala hakiro tuba ke ale fongo fenki jabe konti bolale konti bolungo be sotolale yoma khiyama ala be londi lale wolungo date kumala isu folle be kumala wolungo boto lungo ñanta ka mira baka ñanta ka put into consideration boy fo ñi kebal ko wol mira ñi kebal ko mira al hasidi yabla na la je bi jamme fon keta jammeti ni age jamme fon stress da gambe no ka because o gambe no daji ko lo al nga to nya fo no ñoyde gambe no daji ko lo gambe no fa waro diata modole bakele gambe no ka fu ko ha kari lo ñindi wodi diata gambe no bakele gambe no hasidi diata gambe no bakele nga jibe jawara jumal la kele o mo kilingol mun ke fam busaga fay tollo banko lansari yolti tete mo nyaako no jibelde mun ka fay tollo banko lansari yolti tolle jawara kele ya jemme nata the same people wolle lota ka ya jemme kele seriously fay ka wandi dungol taake bulaka kido di la ya fa altali ya fa na ni soksita nga kete ni wol fade ko hani wol ma nyana ka fa e afile be mol fa ka andu wato wo mo kilingol nyin itolle ka wol suksu ka kodo di la ka kodo ke sponsor ka falta boy mansa kunda kan andum bi atama barola mansa yakon the same mol wala ka bi wala ka fa al nga fitno kurkur ka fa al nga fo adama barom ba wutlal ko nyambo atol mo kilin wala ko sifati al ko moto wo fala ni wo fa ya fa esiol ne nte mantara sinen kan and I'm not tribalist because city ni Gambia konte si jamal bi jamia konte ni connected ajola amalinka asirir afula ni ñu be connection osto wani momo ma yentelma way nin tonya lo tanga tonya fo nyambe nyabit la nga tonya fo ay bang khalas al nga hasidi yabla
al nga konnante ya bol al karatro nya fo ñoy ñi nekata ikatara sirin jede yakumo fo ya fa hani ha ntenga ñenen ka mon ñanta ka fa ha wala hani en sa fal ko aussi fal ka keba balonde ka fay be wol fani andi la dunya ñaato natara ha yes or no la wallahi ha tamela objectif tap yes or no yes or no no yes or no yes we think 30 minutes have banal why nimmo ka ba expert ka fa men ñenen ka wala ñenen ka ñenela but momo lota kaka ya jame tiñaka wi ka jele ka sile ye bulo la ñokay ba enjoy kan woto fo ñene ñanta kake Gambia fo ñene ñanta kake nan africano katam ño africano jawti why albeni misala wallahi billahi tallahi albeni misala al ka fengo fen tabi al kunkan dron ale fengo fen dundi dimba kono al kunkan dron wallahi so natara ñi mol ñi al mamol mun ka fuko idol te salla bi te ba salla somale bambia albiya jere say wala nan kabrin jamina tay mulake wo mo kilungol mun ka fo ha te salla bi te salla soma email on fengo form ila on council form rawatul majlis ya form will be for Super Islamic Council challenge. Who are the majority? Mbadi manding kolon the majority. Nta tonya nakarla de. Wallahi billahi tallahi. These are we told the majority. Nganyin taram fanyol lela ha kankari kunda almami kunga sirif kunda nyin tum kunda hey kunda kila kunda wala kumata nyin alkam sirif kunda ti no ngatonya fonyoy kila sallallahu alaihi wasallam ay mona tumol bul al ngabalu wala ba ngajibe fombe nyo batandila nalta ta fale conflict sto alta mangol dunta nyoko na alta al kila la sunno yele wala al qur'ano yele albeto nya tar la jele to nya bi kanakal wobi jele because itela moro system bo soto nyaaw ila moro se lonna ase longo soto nyaanya ila moro se ke wali oti nyaawonya ase ate tarla ate tambila kila la nala sayibol sallallahu alaihi wasallam woto al ngaje yele to nyaabe tarla jele ndakela ha kario diemta corte daboro dron pot bi ni Super Islamic Council ko dakal ko hani wonte wala na nyin kelo be siata ba ka sula fakka nyaton koti imam babali fanan la fakka kenya jamin afana be adefana be je kele kan ñun dol fanan ko non tol te salla bi dingal la mol fanan ko non tol be ñen dina ku tol na la fa tol don jumaati atole tam gambet ko paral fa fotelal wo mo zifa wo ngana iman ngana ke spia society kono momo la fakka dina problematic society kono mo ma ngana ka spia because be nga jela ko dina problem be kerin sate dolto mul ni yobe kasara like shot so nimmo ka kana wo sifale intete man ngana ko tasate kono but ni haje bi Gambia ñunu ka ñendi na kul be na te fa insa falka lo ka fo Mr Touré ko ha ite alon ne ko ye order monta ka mol bay la sate kono yalo woni loi manta because Touré kay ko nte wo executive order lo abota nan santole but kabringa ko ñinji benata nga analyze nga ko well so sai insa fal about tandika molale comme this about this secularism alafa ko wala empower but technically so abe wala kala ka ko ni frame bi ba jelo ka fo ha because had Gambia lo hada madingo nyantolo wol beti atale kirip ka ajele this had the things me alon ka be wala play ka man game ka wala play Gambia but Gambia no nyama man I personally am stupid definitely because now dem tare mbalo kuma ka ko okay so saying technically this man is trying to empower secularism because ni ala question o jiba aka Mr Touré ñi kanya yikalu ne ko obviously ñinda ñi ne ba ngani yokon waye alta jelela la ilaha illallah alta jelela ala manke woti mobika ala 419 ala manke politician mobika ala politique fengo fembal ngani yokon fangoti bi ala jiba be gambe alka gambe mun tika mo ne be kere sungol be siare ki wudel be siare ato ngata kanyene fo gambulin karta ika wulle dindingol fang istera feta school dindingol be kata gambul pilelati sera kunda brikama garos de keji yele be pileka peta kasinol be yele yeta PSol be yele ring everywhere gambul be kala so wodindingol nyim mu yalon ko ka involve ko wol kono at the end of the day iko andi ko dindingol le be kala soma alpha de so kamta ko nyim man sakunde be soma alpha le halaki kan ninki alpha furi ngo society society ko ala me wo society wol fana be dingo kulula wol te dingo kulula jambe nyimbe le condemn ay nyimbe le banno bodal ko wol man betiya
jamme bal dingol kulu kal ko man betia jahilol koy kana telefa mo monata jamme fa kan ni felde be falal hani bibi nin tanga kiro sigan kon kada adama boro le ata ni felda mun be kala e ben de bonde la jele because ba fola kon tanga evil intention to ngaso muna na yin 3 years small muta because wol koy ba bonde so o kam fale ba kono ay muta the same thing so ab ku be wala nyam kambia fonga lo no nga tonya fo no nyoy but nyimbe be kikanem don nalbi ka fo na manke ka gintiara si furi ngol natina ka gintiara si furi ngol natnan kamol walen di nyola rek allahu akbar gambia al ngan daji ko fali jamme nyina fo no sanje monni fula ko alal daji ko fali gambia nol alal daji ko fali ya ra fandung jamme be ngel ay nyine je babili masalma alejo alma ale kayro ke be dami allah ala be kayro kele dongolon tela duwa be duwale ala no lungolum ni sale tambe duwale wallahi be dami ala be kayro kele because na la je jamme kele gambia al be yaje dalilo mu yadna jamme kele dol ka wali ha mo ka filine ha ika mo ka fille ko mobile ka fili nyam wala mo ka fille ko sadio ka fili nyam pour ni tata be jibe gambia wallahi lazim natara mo ka filinu ne ni ko mo ka filinu ne mo jelle filita boto mo jumale filinde ani ya muneke biko nta filande be siri ya ne man fili dol fana be siri ya ne man fili ni man kuke kuteka ma fo mo fa bitata wala don amma man tara ko fuka wa en ka fole ko ni aje kuke ta kula asam so wala nan kumo ni ba fula sedol soto hani tata le fay ko ni mo tara jenola kana findi ko ka rebe jono la hani kata molle kumande kata seda saba kata fona ni kan wolena ye ko sede ha nyin non to lati but bi gambe no ko sede nduri adron almamol ko sede nduri adron almamo ko be fania support la ma fal mamol be wa dol bi je wol ka fania support bakel e ka salle ni sal dafa ka pare yin katuma jawol dron bi momo katuma no wala waliyoti ay wali momo katuma no kortela bi kortela bal wollo gam wollo waliyoti e gambia diata waga yemo wala hajoti ne ko wali kendo felente sezani wali la haga gambia fonga wakilu non rek anu nga nyaabi de nga to nyaafono nte nga faale re natural mahani wallahi al haftano di molla nga lit nga fa dak to nyante nyum te mo nya kono jiwla wala nga fo rek ay bang mumbe kala ke way nga to nyafo nde nga tara kayro kon way fani ya support de dati jen an ne ta entertain la andon te sonna moya entertain fana so nyinatinna ntol funding kel ko mbaje la ko gambe betia mbaje la ko funding kel life ye betia ñinen tol bula diamola amanke place unity amanke darajati amanke fent fi sabilillah gambia mbedan nale jang al sa ko boño diamo man diam to mando bate ka diamle e tambinane la pasalo be mi hadamadin na solti fana natal kuma le fotam yalan kom ma wala nga kuma le fo jam yalan ko kuma kendolo al sala bo ramari ma sallallahu alaihi wasallam mba fulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Let's talk about politics again. Yalam CNN, let me repeat myself once again. Ndemanke registered UDP in Kati. Yalam now for many times, so you have to respect that. But what I see now, UDP is the solution for the Gambia. Walam tonyati. Ekanyi memfoko 99% of UDP in Kole Alhaji Hussein allow position or support. Well, I'm one of those 99%. For example, ntamanke o 99% want. But hanata ko UDP in Kole 100% wale Alhaji Hussein support allow position auto. Yeah, so that's what they do. But I don't agree with 5 years. I never agree with it. So I want to respect ko the man 5 years ku support either lawyer Hussein ya support le UDP in Kolbe ya support lo or what. Then I support. I'm not the role moment because in among 5 years kuma for more year. Yeah, Melia for Mole, one of ya Germany Mama Candidate.
nun natare adama fana wala fo den nun te talla nyin ko kaccala no natra fana 5 years le nyinin ka. This is very simple. Any UDP call melbe kaccala ini wole kacca but ninin tebe kaccala kana you have no right to include me or exclude me in anything because you want me to be that. For example, I have right to defend anything that I see Doi is doing good. I defend that. And in fact, there have been cases that I say Doi did this, they did that good. Yeah, yeah. So, but debate is like that. It's not that you have to um, mock your opponent. You just come with facts and challenge and defend your position with facts. But nte doy support le. Nene man carte fay doye, but nene man carte fay UDP either. But I have my strength because I believe that when I say something, some people listen. And if I said I support Khalifa Saleh, at least one or two people would agree with me. That's what I did. But when I saw that Khalifa Saleh they didn't produce anything, I changed my mind. One political. Yeah, one political CNN. You can't fasaring cooking bala all the time. Yeah, near Jokohani within your own party. Ninkuel manta normally, ika challenge le, maybe kulokono al, because political people have to have principle. Yeah, well, principle nila party o fanga o break. You individual person, you are not supposed to be in that party. Then because any mantara agenda killing. Amanke ko nyanta party o fasala by all means. But any particular idea fatata, you don't have to agree with them. So even UDP Goldman for 99%. Let's say 100% of UDP agree with Adam, what you call Lawyer Hussein Dabo about 5 years. 100%. But the next week, they have right to change their mind, to shift to whatever they think is right. Why? Because yesterday we said 5 years, but because we didn't know circumstances totally. But when we study the matter, we see that we have no reason to stay with 5 years idea. So the Osikeno, and you cannot say that is just because somebody is agreeing with 5 years yesterday doesn't make it right. Doesn't make it right. So I mean, follow sa kung fiti fiti nyao nya atulu fitol buka jolong ya faham atel be Khalifa Fasala, but Khalifa is the one who designed 3 years. If it's not him alone, but him lead other people to do that. More be alone. So Khalifa is responsible for 3 years. Ate kumol fanal fula associate to that ako itele 3 years nyina choose because womu tactical it. This is his own word. Ako tactical. O tactical pure dictator bondi Bangkok. Ay nyinef. So natalate tactical ke ka dictator bondi Bangkok. Adu moli amira wo betatale. And this Khalifa saputa nyinale, abakuta nyinale, anganyata nyinale, ayasiso konko nyinale. Yeah. So I didn't have any problem with that. But natara nata turret, what tactical may I play, it should not be on the expense of the truth. Yeah, yeah. Because tactical coming a fasar koto
ayda ibe fani yale fo kan ibe mo fere kan tactico mo fere olet ya tactico e ka okay no football on ni marias game yon ni chokol ni wasifal e ka tactico e ka because wo saria man saria luwa man tara choko kono ya fuko ne mo ding sunya la kira na bita kitala because of ya by chokola what a choko kono so ni tactical play chokodo maybe mote e blame la ye kar ding sunya ya bay ye dun jedo kono ye flam tan kolol kala ye ol be kal but still ya suñale game o kono ya suñale bare hakkete woto yalo o bare ni anata ñi élection o la itani mool be satto di la ñola o satto e ñanta o timman la so ni mem ma wo satto me o satto tiña e kana fo ko e ba ko be tula wala bulu ite me yin ko design how this thing came out of your hand. You cannot control it anymore. Te kafo moneko. President na diata ayake na man diayak. But asake noten asake noten. I mean that is not right. You would see people be more be punish sifa kila till doing call the next election. I'll tell tahani fonyo to family jela sakali si karta keso because al kanyim men nyim flip flop policy me alba tamandika UDP kol wal ko Italy I realize le ko yara fang is not okay kata 5 years because UDP kol mel falintan then mel diamta gradually well man falling from one second to another but adamala conduct ye wala jube ya follow nte kunni men fele nga adama fasale 3 months de mol ba a criticize le ko ya linga bula sign na al do ko dam nyin data le fasu ya ta 1 year la so sign o 1 year adama buka it I just get worse I am atel ka ko UDP ko le jamfa mun jamfa lo wot ete la patio me nyim fonko design nintemu patio patit me ni muddoyte adun na position o boko ko UDP be position o mento mol ko be doy marginalize la nte sonnala because democracy buka function wona nin coalition o be kela batiyol be kafla ñoma patio me o sembo wata mo be ka bula wala no mo buka fo patio ko dia ko resign ande ne manke dunia dulato aketa gambia do ne tapale ale ba ko kin to dun siena nakaro le ba koma nakaro wala ba koma jamfa le ba koma wo jamfa dun khalifa sallale a nyaton ka khalifa sallale wo jamfa turo melunde loy so ni ma wo fodron e be mol nakar la atel kana fukal be o sunuk sanakalal be o lan la mo ko ten ka e buka men na manke wala keta gambia boda a keta on expense of who yala kanyine fo otmo khalifa kanyine fo ha ni men keta gambia nyone na manke bar men keta gambia nyone na manke it's true nene roning jam fa sito men keta gambia nene manke dunia kara koten so fo coalition te dunia isafu ko be woni ni misala coalition te dunia me yalo kafo patiol la flag bearer nyanta la ay risana la patiol o bukake it ateli o mo me manipulate Adam Barrow. He doesn't have any political agenda. He has no um, political affiliation come here. He doesn't have any ethic, any moral, any principle politically. Dam go do alinke president na ali ano alien na kanate alien ding kanate
Ali Musu Kanate, I don't care. Just make me President Khalifa Sall. Okay, then you have to resign from your party. That's what happened. So I'll tell you when phone wala more than you from phone for batata. DP la Alaji Hussein la 5 years support or woman ke tusti. Political or what more you turn tala all the time in politics. So I tell la political me man dinong al be fasare wole bala. Al al be fasare wole bala. O man ke kumate al kal du kala al mol dahande. Al mol dahande ka ko ya tel min din asola o mati nam dunia be wona so min. Atel untel wa mbe bonorin mbe bono kono. Intelligent people like you, and if you just cannot see what has happened, it's very sad, CNN, because I think you are a very intelligent somebody, and you should not waste your life by talking like Khalifa Salan, Mama Keo, Sidi Ajad. Well, dunia be yorontote ebulu konon fulol tema. Jibioke sanji jole sanji tan nane tabe jibiola han min do mambola ngone ila jibi rampano musin simbalde ya kawe ya wulinura be yoront. That's what you've been doing. Ita fanan lafta wala kala ila baluwo mume kono CNN. You have to think about it seriously, because everything is very clear. Though is very old party, has experience of politics, you name it. But you don't make any progress. 4%, Sanjitan Nani, percent Nani. What is going on? Mo fuente buka bata atil mam bata o diamola. Wo situation o. E ka o mole ha barin tele mol mako. Ale mol mako emune. Anga mol karande. Ale mol karande munel. Ale mal fang karande no. Albe mol ka. Mama kew karantale yes. Bara man karang doi kona karanta bankote no kana nata. Bara anu wol bankote wod ideal mel bije. Wol ye ideal faile. Ate tata o university nyol mento rose nyol. Ye wol tele ye nunu kunke ye lo kunke. New ideas, new philosophy wole be o karambunda. BBB ni kwebe communism practice like in Russia. They get rid of you in no time. Because they become more capitalist than any capitalist. I give a president killing a president, senior fuller, and then sa binala sabanja the kan. And then not about a jala friend not to ofana a president. And you more fuller will let the president ya pass kan all the time. What more buka so very but what be cake and side. And Allah mol, that's where they inspired. Khalifa Khalifa obete balintela ata karang America, so amala karang timandi je abainanat. This is what happened. Kaita tabulo. Kaito me anyanna asurla ma asutono. Why? The only thing we know ya abainana. But ya abainan dajo hakilo kuyata bang man discipline ne soto bang. I crime le committee bang. What happened? We don't know, but we will find out one day. And when new world not jay ko bentel rule like kafu mole lulum aligagi kare mol dahande del batata khalifa la kumola mo sanji tanane e nyanta kila president no silang at least sinya sabanjango tam sabanjango nani jam so nga fo asle nyanta le ya di young generation ola because he's over 60. The same thing my granny. So I tell hanin kabin tema mo koten to long do kono me yalon ko abu mo kumalet. Me to long because he book up diamo publicly he book up noise ke politically promoli recognize ka a bebe kuturin
Khalifa Sallah ni Mama Kewla bulu. In fact, maybe Khalifa Sallah dama bulu. Where te febo nyadi le CNN. Where te febo nyadi. Last time ngame moye nin tonya mo malo. Bari eko iyan Mama Kew nyinin ka fo atema moje wuli men society not. Ngame moye asikeno e ba tonyin kan. Bari ko atema moje men sala parasota. Ite be mol kono jang sanji tan sawanin feng sanji tan nan. Ite mam dinding soto ye train ye lela pour isite la politico keta after 30 something years. Hani sa ite mam mo soto men site la simfa no fa. So jumal la fault moti. Wo generation wo dinding melbe no ma wala la fault mo bang. Fo ite me muy karamoti me karandi ma londo di la ite la fault. Ite lafta ite divite ala fo ye konkoron koboron ye koto koboron fo ye bukata no faye assembly maybe that's what you want. Is that what he wants? Because the anyantele I amay wo manyan na kila hanna tara tema fo ko hanna tara sidia manyin kumo fo ko ya ala le bari result o nyanta kila different in that ala political production anyanta I fen generate bi mole tara wulli o mole tara doy in generally mele alon they are prominent figure banko be long komi banko be atelo nyame ye khalifa lo nyame parentema molo e doy kono mo kilin ngawole long abe stokom jang ma mbonena ma diam kan we publicly. So one very good scenario. Adama Sisenyol mel almost superstar in Jarme Koto. Mo mahanalon Jarme Sansang Bantala. Hani Tata 5 kilometers from Jarme. They don't know him because they never vote for him. Yeah. So Aju Valley qualifying. Name qualifying CNN, you have to make a jump over the fences of Doi. Yete la hajo toboto. Ni manta karam kafu ni lafta political la ye nya murumuru party cotton for mama kandela party olombang other parties like PPP ay alo wol fanal de do kolam mama kandela party maybe you can bow UDP atelier naso men yal mindi naso men wana sola formula nyole kat mol mel kewo naso kono nal tata UDP askeno al sios do al no because naso to so no so al tama wakande al rather than this katara fasaring communist party bal doy yo nabi kaja komi ngafu nyami mbe example killing yitandi la jang komi technician o mobile technician o nila mobile o tinyata akatale min tinyata ay ubondi ay min betiata ay wukije technician o la duko mu wolti mobile technician o ni tata kapinta ya ilafta siran la wala tabulo aka measurement leta aya mezo aya kuntu aya pempeng ay ke tabulo ni tata doctoro ya aka fenneta aye yelo jibe a dundi machine kono machine ya nombal faye wo nombal ka kumal le faye ni ya faye fuka pare asaje ko nyin nombade way mi tan wolom i infectale ye infection wol soto asina antibiotic safeye yeta ya min infection e bondi docteur la doko mu nyinnati docteur la doko manke nga mirati ko
mobile technician la doko manke nga mirati ko kapinta la doko manke nga mirati ñilla dokol mu scientific fact lati ani mathematic facts a manke opinion ti niaje nga example ta ñinna bina dunna due process of the law nabe observe la e ka lawyer le soto ye prosecutor soto ye jojo soto docteur la doku manke nga mirati aka yelo leta aya measurement number min dial wolom jojo dunna doku manke mathematic fact ñinnati na dunia kono isa case kilinje jojo do si jambi aka son talatele ake yow case kilimo samba joji do ya aka hani atemaki because jojo la doku manke mathematic fact called technician la doku katu technician la doku ni min tinyate yo bondi e betemaki je ni mawo kije wotata tamal womu scientific facts let bari jojo la doku wo manke scientific facts di jojo ka loi soto loi nyinne fo sain mol bina prosecutor bina aya fo ko itele nyinke lawyer na aya fo ide itele yake walla akoyte make ni yake fanan asafo yake dalilo min na miyati na loi mamuta woto jojo ka lamoy minna wolom argument anin counter argument wolom ye tumilo lekan ni tumilo lekan amanke ko bukule bije mi yalon ko doctor ning technician ning kapinta ta be nyami jojo ta mantara wo nyama jojo ta womu evidence based aning argument ye federal fongosoto mi ye tumi minna inata ye sedar yarango bondi sedar yarango mi yalon ko asakeno DNA wolom kodo ti mi yalon ko a unique ta bete damale bala ye o bondi je woye sede ko etele be nyin dula to etele tarta je etele buluno bi je etele sinno bi je walla moka ayeje je o moka tambite la je mosa tambile la dula to bari ye 2 milo min le kan ko ni imake bari futata dula nyin tole isa DNA evidence to ko ifutata nyin dula to le bari ye tumi min ne imake yajel woto jojo la doku wolom ka evidence na fe ko ye tumi min ne tele ake prosecutor la doku ka argumento na fe ka evidence wol ning kacha di jojo la ko ye tumi min ne tele ake lawyer fanan wala doku ka sede yar langol na fe ko ye tumi minna ha to nyalom ibe nun dula nyin tole bari ye tumi minne imam woke so nyinom jojo la doku wolti ka nyin mo fuloli la kumo jibe ka kisi ka jibe to nyabe jamala bulu itol ya mira to nyabe mimbulu because sometimes ika lonna ko tonya be nyinna bulu sometimes ika mira ko ngamira tonya be nyinna bulu because jojo la doku manke mathematic facts ti ko technician no nin doctor la doku mu mathematic fact nyami nin itata doctor ya yela temperature jibe atata 37 38 degrees of wom high fever yalo wom mathematic fact let bari jojo ma was soto jojo tamu hakili mayalti miro to evidence to aning argument niaje nata jang nyin kacha na fe jang akumayata mul ngam fongo prepare nga nyimulla doku nyalong inshalong nimbe defend fongo formula ebe fongo defend la no nyaadile. Assalamu alaikum Mr. Sonko Democratic Forum momole ngamo be kontom itol ni kontom bu ñaar wala nga kontom do flo na formula president wala Mr. Sonko na admit timo maja sanyang ter kadunte lamfu njete bakar touré ngal kontom bake na formula diamulal nim formula alfal be kontom mini buko Ibrahima Sanyang
Fabrama Drame Mustafa Jete Keba Sissoho Samba Sisao Lamin Njai Mustafa Jete Tamba Kamara Abdoulaye Dabo Ismaila Diane na honorable Al Mamo Diba Souti Fofana Mamar Jete Mamadou Sane Mfamara Sise Lamin Sise Nkotoma Lamin Anta Jaju Adimbari Muso Aminata Sao Anim Musul min bebe nyum forumo to ngal be kontongal tol dal konton bu ñaari wala nganna UDP formol fanam be konton ka audiol sia formol min beto la diamulal ning mini la diamulal be mini buko bari muso madame Sise Kinte Kalilu Wali Kitabu Sane Omar Kamara Alaji Jabi aning mfon terkanunte Moro Sise Jamani ngal kontong alla lamurlal ni diamlal me beba o formol to ngamo be kontong itol ni kontong bunyar wala ntelom Aliou Jammeh yo bi diamo buko atasiala bari lafta nga nakaramuli hako dani mini buko loyal mini be nyum formol kono policeol mini be nyum formol kono jojol mini be nyum formol kono mini be nyum kumol moyla ngi be hako dani itolla ko mambula diamula bi lafta diamula mi ye wolom mol mini yalon ko nga hakili fula soto luwal tamandi nya banko kan nena topiko je bi nko today's topic due process of the law in democracy nko due process of the law in democracy nko the role of judges, prosecutors and the lawyers uto bi coming nakacha bitala Gambia dingol lekang minimum tumando formal education soto about nginla role fong muminti la functional movement wala minimum mol minim ya long ko jojo lom joji lalti loyal la kamul defend police la kamul kitindi wol long bari a tamandir nya fongo coming loyal nin jojo nin police ye londo mi soto minimum wol faham wo tarango bi lafta kacala wala demanding so na bi kaca niya jennata te na fe bi ko be mimbe mbe lankena mari mbe nyaakilungula wolom nyin 3 years jodna la leadership o ye min muta ye samba maltu e ko talato be samba la court so pour mol min yalon ko e badingol bije mol min yalon ko e kanuntel lom gambe dingol min yalon ko e lafta lonna loi katama nyamine demokrasi kono nying loi nabe tamala momo ye lodula le soto jojo le lodula le soto magistrat le lodula le soto prosecutor le lodula le soto loyal fane lodula le soto badingol fanan ye lodula le soto badingol lodula ani nyindol be lodula e be kuma yatale ni lafta due process of the law ni lafta rule of law observe la Gambia banko kan ko bi min dankeniata ko jikita ko bi rule of law wala be tama kan Gambia banko kan oto bi na bi kacabe kela wolti ka nyo kono to dia special minimal long dol kijul ki farani e kiti kool moy isajen sa o musifal be kono to dia kana ke moy ki jafara kuti salon ko loi banko dunia katama ni lual ni loi be tamala tamata nyamin ki jafara kuti je ni man loi tinya katu loi manke kumfanente yati amanke ko alale order di ikatama ning alala order la ko nibe sharia loi kuntule ka kuntu nyami nyimmu molle d'accord te isonte loi deda nyil loi yi kolle mol bali kolle isonta mol kolla oto bina kacabe tamala wo nyin fanna sabol kan anin tol minimu victimul ti wala tol min badingol bije tol min terul nin kanuntel bije so bi kacabe kala wolti nimmi e wato soto ke lamoy e sulata nyin kollon ne ya lo mbari lafta
a dankene yala ko tonya yara fa ngamil lo ngabe lari wala nyama nyin audio be kala kulti mi yalon ka sa nafa ke la longoto loi la tamanya ani nyin molmen be loi blut to ngain audio bla so abuko sa ngalon ne jojo la doko muminti comme amanke mathematic fact sa prosecutor wala doko minute police prosecutor wala ka tumindir mol men suspect ye tumi police prosecutor wala ka samba kiti bungo kono wala mansala loyati ateka tale ko yemin tumi la lawyer be wo tumi mo defend la nyamin nyim fananka mansa defend wala nyama mol min ye lual ti nyaki samba ke kitindi prosecutor aning police detective fanan na doku man killing police detective wala kata evidential gada ni nate ye dundi ye mo suspect ye na ye interrogate ye nyininka ye evidential gada fo sonta ko case bi janne mi alon ko man sa winno wala case bi janne min jarta kata dani sadi police prosecutor la prosecutor fanan sa case ni study I evidential study I witness will nyini as a witness will mini sotono pour ay yin kamo milla nyin kan asina aya justify court fabekela magistrate fabekela high court jojol tibam fabekela normal jojol tibam ay na wo case justify where with the evidence I mean soto with the allegation ko nyin ya tumi minna atele yake katu ko nyinni yinom prosecutor la do court then ye defend lawyer soto defend lawyer fanana do ko comme nga fu nyamin ye momin tumi pour kana ke defend ka lawyer pour nyin kama ko ye tumi minna ikana over exaggerate ikana warandi ani kulom yemin ke fongo ikana lanna tambo sotoje ikani illipa wala soron lanna tambiri ngola even though ye tumi minne telake wala ye tumi minne make at all woto loyala doku kaje ko ye tumi minna ye senyandi je set so nying mo saboli jojol prosecutor aning defense lawyer ibe la doku minti pour due process ye soto pour loi soto no wo anyanta kala a fair treatment leti anyanta kala kuleti mi yalonko jojo impartiality mi yalonko amantra mola karato demokrasi nyanta nyinne garanti la democracy nyanta ye momin tumi ala right to a defense lawyer ala right ka notify ka kalamutandiko ngayin tumiro le lekang janni ba sambala kiti bungo fongoto ay wobe long isaja sa fongo prepare abe defend lo kala nyame nyin dulal kumayata ninko mbetamala nin demokrasi la ninko mbetamala nin luwala luwa ka tama nyamin demokrasi kono ndekungo ngafule manke loyati bari hadama dingola munti nka karang nka dunia kul karang ngalong dunia kul ka tama nyamin demokrasi kono ngalom politiko e minno anama minno politiko la doku moment politician la doku mu nyinti ko nying entity sabol be ke be guarantee ye la functional sort of perfectly ye courthouse di George wala dami alonko he or she would not feel intimidated I trust securing je ayala function okay free and fairly politician wala task lo nyinti kanying environment to create jojoy
politician la task munyenti ala responsibility ka prosecutor la function pour prosecutor ya la doko keno properly ay evidence will gada nyante gada la nyaming politician la doko lo moti kawo environmental guarantee police prosecutor be membe banko kam politician la doko fanamu ka make so banku ding ye right to a fair trial ye right to a defense lawyer ani ita afford la no politician la dokolom aye guarantee all criminal cases in the country mafu civil all criminal cases in the country. It should be the task of a politician to guarantee every criminal offended person right to a lawyer. For more fong la be lawyer provide la fong for state la ba provide la ni ma songo soto mansele nyanta jole wolo mi la task. So nkanda ke minto amanki ko manke politician la area. Fewo fembe Gambia banko kan kabo duma fo santo abe politician la dokolom politician la ke la banko tas itola ka lual authorize woto nka min fo amanke ko nka interfere le mulla judgment ul be kala nyamin wala jojol nyanta doko kala nyam wala police nyanta doko kala nyam wala loyal nyanta doko kala no nka general knowledge le fo ko general understanding nying mulla functional nying aerial ila function fong momenti la task momenti then obviously 3 years jotna leadership o ye charge le dunia be along expertul ba kachala dunia be kono ikela opinion le foje mobika gospel truth foje mobe kela opinion le fo ndol fo nambina ngana opinion fo charges la aning ninko due process of the law observe na loyal nyanta min strategy le sotola pour kan na mol frindi wo charges kono yo so coming false charges unlawful assembly wo the team of lawyers should scrap that because it was lawful, it was permitted. It is the institution that permitted, that had a new information that warrant them to withdraw. And they have the right to do that. But when they do that, if anything wrong comes, they are the one that is responsible. Because it only mistake, it a second party punish la no wala. This should be the argument of the lawyers. Police will mistake ka permito di. Sa ye wo mistake o realize ye permito kumandi. Problem o min keta woto mol min be gathering wo problem o wo mu police will institution o mi ye permito di wolle fault it a woto. So you must hold them to account. Then yet the other charges, destruction of public property, Mia Lonko, is grossly over-exaggerated. Is grossly over-exaggerated because Ninimanta shopping mall attack, Imanta insurance institution or bank attack, Imanta public school attack, Imanta private property attack. Kanting kensa ngomimbe loring GTTI banta. Dindungul ye wole jani iman nyanna janila, it was wrong. But to call it destruction of public property, fire warrant ye charges kela charge mi alonko is not bailable. Who is grossly over-exaggerating, because the intent of the people were not to destroy nothing that belongs to the people. Mimbe wo yitandila wolom ko mimbe keta factual evidence, not one single
property belonging to a person, a motorbike, a cycle, a house, tree, nothing has been destroyed or set on blast. Fentije ye fenwo min tinya min ya lonko molle tamu with close to 100,000 people out. Ye motosingol le jani mbedo kan. What is factual mimmu tonyati hakili fulata minto. Wolo moli mini benyina among any intention ka public property tinya because near wo intention abetarla rampant renle ebe do tinya la jay do tinya jang isa lonko these people are intended is premeditated pour ka nying fengol tinya ye mira lale yake near destruction o direct ibalo nako it is premeditated fenno mi yalon ko ya plan bari kuo keta nyaming mimmu tonyati fentije mi yalon ko ya plan le. So the argument for the lawyers here, because police prosecutor alafter the leadership hold to account for those destruction, even though a police prosecutor lal ko nyin leadership o man nyinke bari mollake on their behalf. So legally lua nyatilingola moli min yalon ko itelomila commandant itelomila leader ni a command min ne kake aning a civil society mi yalon ko moli are participating on their own will lua ke muta accountable nyaadile jammu loyal la do kolti kanyin clarify jojoye ko nyimmanke nilla primary responsibility because they are not legally binding to those people. Ming yalonko is legally binding wollo multi min yalonko ibe manager la bank auto ani fitarla ila order bakan wo is legally binding under you. Army commander even ibe basel ye commandi depot ya execute aketa kuti minni lua manta you will held accountable because you are legally binding. There is a chain of command between you and the people that execute those order. So if the order is wrong, you as the commander, even if you are not present at the place, you will be held responsible. So these 3 years journal leadership, there is not a contract that is signed between them and the civil society, the people. Dami yalonko molla action yake, you should hold them accountable. You cannot do that. Lua manso wala. Lua mansong mola kilimbalia ya di modola unless and until near evidence or clear of it evidence or ko molla telale as their leader, ike command written or verbally. Ni a command soto ni a leadership o moy abe command dilako alin dula kari jani. Even though imantra legally binding to those people, but itamuila leader they follow you and ye order puri yake. Evidence soto ta koitele order di puri yake, you will be held accountable. These are 2 different things. Legally, formally, army commander anangala dindungoli lua wole bind. Okay, sign civil society group, pressure group, molla tele bulata al nukang near kuriake, you are not responsible for that. But near order, written order or verbally, ye evidence of the koitele you will be held responsible. So the team of lawyer would free them here because what dula min janita nin leadership bulu mamfutaji woto you cannot hold them accountable for that. Yo, so nying ni aje lafta nying kachakela abuko le coming I Gambia big concern nyami and bawo one of the victims for mu loyalty yangs dabo mu loyalty so mota lua kuma fola yangs here but ku kilimbe je
wolom mu hadama dingol lati mbe ka kuol je differently le ya jele kumale bije ikafo truth is selective niye wo mira wolom coming tonya mu tombondir fennati mandingol ka fo dindingo kaje kiba kaje loi fanan aning skills coming dunia molbe ning kapinta be tamakan kapinta coming observe aning nim police be tamakan police coming observe aning nin teacher be tamakan teacher coming observe aning ning military be tamakan aka miniji nyini be ka differently because the nature of their job aka tinal ni be tamakan ika selective iki hakilol tuminto nying scientifically experimental lekije and they come to that conclusion ko yes hadama dingula doku ka selective ndile aka min observe na be tamakan na tamata wulu kono ateka minje aninin do tamata the same wulo wobe minje la ita kila kilenti ila nature of the job ka wo itandile so to mbe lafta min fola jawolom nyinti ko ye 3 years jotna leadership o ye charge for unlawful assembly ye charge for riot ye charge for destroying public property so nyini are charges imanke kulloti saying the defense loyal they must have a strategy pour que ñim moli free ñin charge sur les ming le kunto ko nga fu ñaming at the beginning loi manke ko alala command ikabula wala nuka loi fenne fo ni be mo charge la you have to have a proof ko yeñin charge so mim fo amari aya kele. For instance, Nico saying they charge them for unlawful assembly. Mol mini alonko ye permito soto ye permit to assemble. Saying iko ye charge for unlawful assembly because ye permito new withdrawal. So saying the lawyers should argue that to the court. For Jojo Nying, ya argue ko that charges should be thrown out because they were permitted to assemble. If the police had new information that there is a possibility of riot, itol nyanta minkela e nyantela molle deploy la wo crowd kono ye grupo a small set of people ming suspect ko wolle lafta wo riot kela ye wol handle peacefully ye wol sindi dula killing nyindol la peaceful march ye continue wala until ye time o min dila way elapse nin time o banta den dasi barika permito prematurely terminate atra mo baby gathering. You cannot hold the leadership responsible for that because leadership o malon nunko permito be revoke lale. So ite mutala no, you cannot hold them accountable for that. One police or la mistake o leke, womu another institution me permito authorize. Wolle man enough intel soto ka wo information o mean soto prematurely ya soto previously nyanto soto la days or weeks is ajita permito issue la. So institutional lack of gathering enough evidence ita wo tala no ya levy onto the leadership of 3 years. This should be an argument min nyanta seneala jojo toko ita nying responsibility dila no nyinna because ye permito dila la foka pare
So ning police le information o so ko kudo le lafta kela wala nga permit to withdraw wo institutional la fault leti wo manke 3-year leadership la primary responsibility. Because if you mobilize close to 100,000 people to come, mol mini yalonko, you are not judicially binding to them. These are civil society. Among coming security force, dami yalonko ye chain of command lesoto. Because security force, police force, they are judicially binding to their genius. Legally, loi le bind ko itelon commandati. Ne commandi even ibe basele, ye commandi banjul. You are responsible. So finally, young wolom riot be what is evident. Ko nga fu nyaming jojo la do ko manke sariya luwati ko ala ya fu nyaming ye ketul ton ala ya fu te abe wala nyam jojo la do ko mu evidence based circumstantial cool previous cool miniketa ka cool ta from different angle different perspective ye gada ye tonya bondije. If you are alleged ye alleged riot wolom violence protest. What is known about this leadership is they are the most disciplined leader on the surface of the earth. Ntema banku je dunia kono iko you pull out even 10% of the population. Ning Gambia la population is about 2 million. It is close to 200,000 bondi. 10% of your population. A demonstration na naman soto dunia kono. Not one country on earth. That means 10% of that population went to protest or went to petition their president. Wobe soto ani bori julo man kuntuje. Nyim manke nga mirati nying is factual ko wole hapunta dunia be ya witness. Ani accident o fongo man soto dunia be ya witness. So wo evident o mine yitandi jojo la wolom ko nyim mu molleti, they are very responsible people. These are patriotic citizens that just want to tell their president to honor an agreement that he undertook with the Gambian people. That is not a crime. Woman ke lua tinyat. So that's evident what happened. Then the other one, Kaitandila ko, they have no intention puruka riot ke. Because if there was an intention, then ibajala ko kolbe premeditate lale. Kolbe talale ko police ya premeditate nyami. Because night before that 26th, Nina around KMC, at the early morning, a pocket of police jail all over. So because police they had a plan. They had a premeditated plan ko ibening ko contain la no nyaming. But protesters, they had no plan. All they had was, we would bring out a large number of Gambians and the president would realize, oh yes, definitely, I don't want to rule against the will of the people. So I would comply and resign after the 3-year agreement. This is the only plan this leadership had. They had no other plan on destruction.
mimbe wo proof la ko wala sotota wala kabriye close to 200,000 people bondi imam mola fentinya and kabri nyindo fanantata out of hand imam mola fentinya namanke kantingo mimbe outside GTTI la fenso bal ye wala jani mol dindingol ye wala jani ani moto singol silokam but imanta violently against people's property. They had no intention to destroy people's property. Yaje. So woy mi yitandi jojo la wolom tonya nyini mu responsible people lati yes riot keta jele but me ye riot cause woman ke nyil leader support me ye riot cause or maybe mistake o min keta tear gas or fighter or mo dol mini nate left a counter attack la mini alonko they were not permitted to protest for 5 years but we saw them and ibe protest kanyam fomo they were protesting like terrorists because itoli la kungol cover le nyadal cover but 3 years jotna mome fen cover na manke ke nungol cover pour tear gas so in sojano min nata min dunte kono 3 years o wolom violent bari 3 years leadership o mang any sign of violence gitandi and destruction o min keta among evident bondi ni police criminal expert wol samba ye dulañing analyze dulañing study ibaytandilal ko kol min keta jang imang premeditate iketal spontaneously pampam amanke ko kulum ye min plan expert o be wo fula wo evident wol bitrala jele abe visible la nyaba jela noko nyimmanke kuti min premeditate yaje so butum mbe kacha dandila jane lafta min yembula nyinna wolom comme mbe nga gambe kolonne e ngaje janne ye tala solo lipaya fa ye mol bute soro ikani luwal tata ngaje janne mol wulta ye dingo fa ko dingo dinna kendo wala fure ye sorong iko ani luwal tata so amanke ko nka molla do kul prem bari nka na miro le fo tumando bato miro mo hakilo man futa dula dodo etela hakilinta ya ela hakili do ya dula rindila woso wala hakili ba yirwandi ay ke be na fati so lafta min fo lawlam to ka evidence oli mini na fe kebe null and void kaitandila ko among water hole they are not strong evidence a skillful lawyer would easily argue it in front of a genuine impartial judge. I throw out alonko there is no case for the 3 year to go and answer ninom na kachati nyinom na argument odi nindu ndamin kasidana ya hakobo ne mawul kuoku kama fokana kana hakilindingo na mirandingo na fe mbafula na alfa bae keba sisoho ngela kachal la moy mbafule ya baraka ala me mila nyato jang alama nga me inokan kela ya marol sa mbe nafa ning alfa kotongol min bebe foru moto jang Abdoulaye Dabo wol ngal kontong ndir kanunte lamfo njede kunumbela diamo lamoy kan kumul la kute beteata mbe duala fo alama lafta minna alasa be kenye Cairo kono banko eta Cairo kono fitna kana nyatil na bankola mbe min ngania Gambia la nyato tay fo alasa o kenye so ntelom Aliou Jammeh mbe kacha dan na jam